عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الوحدة رقم 8 عنوانها Our Cultural Heritage تراثنا الثقافي. هذا الجزء الأول من هذه الوحدة. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed SAYAR. Before we start, please like, share, follow and subscribe. So, this course is intended to first-year back students working with Ticket to English. Unit number 8, Our Cultural Heritage. This is part 1. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا الذين يعملون بكتاب Ticket to English. الوحدة رقم 8 عنوانها Our Cultural Heritage. The content. So today in this video we're going to study reading, vocabulary, listening and function. طبيعة الحال. بسم الله على بركة الله. Starting up. Alright, so starting up, Morocco, a treasure of customs and crafts. كنز من العادات والتقاليد والحرف الصناعية. عندكم تما 4 ديال الصور. بطبيعة الحال مطلوب منكم هنايا what does each picture represent. كل صورة شنو كتعني، شنو كترمز. picture number 1 crafts بمعنى صنع يدوي، الصناعة اليدوية. picture number 2 artistic performance هو عرض فني هنايا. picture number 3 كذلك it's a craft، هذا كذلك واحد صنع حرفي. and picture number 4 it's wedding ceremony بمعنى حفل زفاف. it's customs or the traditions العادات والتقاليد. think of some social and cultural aspects that Morocco is famous for worldwide. فكروا أو جيبوا واحد مجموعة ديال المظاهر الثقافية والاجتماعية المغرب مشهور بها في العالم كامل. بطبيعة الحال Morocco is famous for the food, for couscous. is famous for cultural diversity. هناك تنوع ثقافي and hospitality. ومغاربة معروفين بكرم الضيافة. list names of some Moroccan celebrities. يعني يعطيوا الأسماء بعض مشاهير مغاربة في العالم الفني, sports and literature and music. Yes. Now we move to reading. Alright, so in reading we start with your partner. Study the following words and say what they have in common. إذا غنشوفوا الكلمات وغنشوفوا شنو عندهم، شنو هو القاسم المشترك بيناتهم. ring هو الخاتم، wedding الزواج، حفل الزفاف، dowry هو الصداق، bride هو العروسة، كحول هو الكحول، حنة، groom هو العريس، engagement هو الخطوبة، golden ذهب أو ذهبي، jewelry مجوهرات، قفطان. إذا so these words have in common so the marriage. إذا هذه الكلمات كاملة عندهم علاقة ب marriage or wedding. Are marriage parties today organized in the same way as in the past? واش الحفلات الزواج منظمة الآن كما كانت من قبل؟ Explain. So in some places yes, in others no, especially in cities. إذا في بعض الأماكن yes باقي كما كانت. For example in countryside, so the wedding ceremony in countryside hasn't changed, but in the cities the wedding ceremony has changed. Okay, wedding parties or marriage parties have changed. Why? Because of the money, because of the budget. Okay, بسبب ميزانية, everything has become very expensive. Alright, read the text and choose the correct answer. طبعا حنا عندنا واحد التكست بدنا نشوفوا الجواب ديالو. The purpose of the writer is to. شنو هو الهدف ديال الكاتب من خلال التكست؟ العنوان ديالو marriage ceremony in إملشيل. شنو هو الهدف ديالو؟ بطبيعة الحال الهدف ديالو هو describe the wedding ceremonies in إملشيل، يعني كيوصف الزوج أو الزواج، حفلة زواج في إملشيل. So this is the text. بطبيعة الحال هذا هو التكست، واحد مجموعة الكلمات مهمين هنايا في التكست هذايا. So the إملشيل marriage ceremony takes place in the Atlas Mountains every year. كيحدث ولا كيوقع ولا كيتنظم في Atlas Mountains. Two main Amazigh tribes, قبيلتين أمازيغيتين, participate in the festival. The Ait Hadidu and the Ait Uwaza. Hundreds of young men and women meet and marry. إذا مئات ديال الرجال والنساء كيتلاقاو كيتزوجوا at the 3-day event. إذا هو واحد الحدث ديال 3 أيام. Because the villages are snowbound for most of the year. لأن ديك القبائل ولا ديك القرى هي
كتكون محصورة بالثلوج، فكيبقى the festival offers هاد التظاهرة كتعطي كتوفر an occasion واحد الفرصة for trading تجارة amusement المرح and matrimony كذلك للزواج. حنة a Swedish brown organic dye هي واحد الصباغة اللي هي حمراء وقهوية وأورجانيك يعني هي من أوراق نباتية is applied to brides hands كيعملوها في اليدين ديال العروسة and feet before the wedding قبل الزواج. علاش؟ to ward off the evil eye باش تبعد العين العين اللي كتضر بنادم. a tray واحد الصينية is kept next to the bride كتحط جنب العروس with sugar بطروفة ديال السكر 2 raw eggs جوج البيضات خضر and some perfume وبعض العطور. on the next day the dried henna is washed off. إذا الغدا ليه الحنة اللي كتكون كبست is washed off كتغسل leaving beautiful patterns. ملي كتغسل كتخلي واحد الزواق اللي هو رائع which lasts up to 4-6 weeks اللي كيبقى إلى غاية تقريبا 6 ديال الأسابيع. Hospitality is very common to Moroccans. A host traditionally welcomes guests by offering them milk and dates. إذا الكرم الضيافة هذه واحد شيء مهم مغاربة. A host إذا الشخص اللي كيضيف الناس traditionally welcomes them their guests ضيوف by offering them milk and dates الحليب والتمر. During the wedding ceremony the bride and the groom share a bowl of milk. العروس والعروسة كيتقاسموا واحد طاسة ديال الحليب and feed each other dates وكيوكلوا بعضهم التمر داز بهذه الطريقة symbolically becoming both guest and host for each other كيوليو قريبين لبعضهم أكثر. On the third day of the festivities في اليوم الثالث ديال الاحتفالات all the newly married couples must go to the lake. جميع المتزوجين خصهم يمشيو للبحيرات إيسلي and تيسلي for a traditional visit لزيارة تقليدية. It is believed that الناس كتيقول من المعتقد that long ago شحال هذه a young man married a young girl whose parents did not approve. الآباء ديالهم ما وافقوش على الزواج ديالهم. The couple ran away هربوا and cried وليلة كاملة هما كيبكيو وتما قال لك created the two lakes دوك البحيرات جاو من الدموع ديالهم. Anyway so reread the text and match the ideas with the corresponding paragraphs. مطلوب منكم تقراو التكست تعاودوا تقراوه وتشوفوا الأفكار مع الباراجراف. The traditions related to marriage in Imlishlil, paragraph number 2. The importance of Imlishlil festival for the nearby tribes, that's paragraph number 1. The myth, أسطورة, of Isli and Tisli, that's number 4. The symbolic meaning of offering milk and dates, that's in number 3. Alright. Find words or expressions meaning the same as. هنا غنفتشو على الكلمات اللي كتعني تقريبا نفس الشيء بحال اللي عندنا هنا. happens paragraph number 1 takes place. Prevent ward off. One who receives guests host. Agree approve. Alright, let's move on. Vocabulary now. مطلوب منكم هنايا complete the following word map. غتكملوا على الخريطة ديال الكلمات related to the Moroccan human values اللي كتكلم على القيم الإنسانية ديال المغاربة. نشوفوا هنا عندنا love الحب tolerance التسامح القبول ونزيد كذلك freedom حرية understanding تفاهم ethics morals openness brotherhood generosity hospitality respect هادو كاملين من القيم الإنسانية ديال المغاربة. اوكي أخوة brotherhood generosity كرم ضيافة respect احترام etc. Number 2 match the words on the left with their definitions on the right. Now fantasia, what's the definition of fantasia? So fantasia is an artistic competition of horse riding. هي واحد مسابقة ديال فنية ديال الخيل. Folklore, traditional beliefs, music, dances. Culture, art, traditions and the way of life of particular society. طريقة العيش العادات والتقاليد ديال مجتمعنا. Bazaar, a shop selling variety of goods and artistic pieces. هو البازار اللي كيتباعوا فيه تحف فنية.
hospitality, generous reception, استقبال مضياف and entertainment of guests. Saint, holy person, هو الشخص المقدس، هذا السانت. Alright, let's move on. Fill in the blanks with the appropriate words from the list above. عندنا واحد المجموعة ديال الكلمات اللي استعملنا قبل هما اللي غنستعملوهم في هذا الباراجراف هذه. So number 1, Morocco has been influenced by African, Arab, Berber, Jewish and European culture. It is well known, influenced بمعنى مأثر. It is well known for its excellent shopping centers and bazaars. Moroccans are known, معروفين, for their hospitality, and whenever a visitor comes, he is served a cup of mint as a symbol of kindness. Fantasia, an exciting festival of horse riding, is held everywhere, especially during Musam, a festivity celebrating the memories of a saint or wali. It's an example of traditional folklore in Morocco that dates back يعود in time and includes horses, costume and music. موسم هو واحد الفولكلور اللي كيعود لشي حاجة قديمة منذ القدم، كان كيتنظم الفولكلور فيه الخيول واللباس وميوزك. Listening now. Moroccan family traditions غادي يكون هذا الليسنين على العادات ديال العائلة المغربية. Answer the following questions. What do Moroccans do before and after meals؟ شنو كيعمل المغاربة قبل وبعد الأكل؟ طبعا الحال دي wash hands. How do Moroccans greet each other؟ Men shake hands, women kiss on the cheeks. What are other Moroccan family traditions you know؟ كاين بزاف ديال the traditions, wedding ceremonies, hosting guests, etc. Now, in pairs, discuss the following statements. حاولوا نناقشوا هذه الأفكار اللي عندنا. The Moroccan family consists of both the nuclear and the extended family. العائلة المغربية كتكون من نوعين. النوع الأول nuclear بمعنى العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة. B. Moroccans eat and drink only with the right hand. Yes. C. Arabic and Amazigh are the mother tongues in Morocco. طبعا الحال العربية والأمازيغية هما اللغات الأم في المغرب. Now do the listening. Jennifer, a foreign journalist, met a Moroccan anthropologist. Jennifer واحد صحفية أجنبية تلاقات بواحد العالم ديال الثقافات ولا دارس في الثقافات في واحد conference about cross cultural traditions العادات التقاليد الثقافية بين الدول and asked him some questions about Morocco's family values. Listen to the interview and do the following task. غادي نحاولوا نسمعوا interview نعملوا التمارين اللي عندنا هنايا. Let's go. Unit 8, Cultural Heritage. Please, could you tell us how important is the family in Moroccan culture? In Morocco, the family is the most important unit in society and plays an important role in all social relations. More than that, the elderly are honored and respected and often exercise a great influence on the rest of the family. How do Moroccan people greet each other? Well, as you know, when Moroccans greet each other, they take their time and talk about their families, friends, and common topics. Shaking hands is the usual greeting between individuals, and if you join a group, shake hands with the person on your right and then continue around to your left. Could you tell our readers about the Moroccan eating habits? There are many traditions related to the eating habits in Morocco. Food is generally served at a round table. People get around the table after washing their hands and begin eating by saying Bismillah. When they finish, they clean their hands. If there are guests, a washing basin is brought to the table before the meal is served. One of the family members pours water over the guests' hands and gives them a towel to dry them. This is done at the beginning and at the end of the meal. Repeated welcomes are addressed to the guests as a symbol of hospitality and generosity. What are guests expected to do when they are invited to a Moroccan house? If you are invited to a Moroccan's house, you should dress elegantly. Doing so demonstrates respect towards your hosts.
Check if your spouse is included in the invitation. Shake everyone's hand individually or greet the whole group by saying Assalamu alaikum and take off your shoes when you come in. Thank you very much for your information. All right, let's move on now. How many questions does the interviewer ask? So she asked 4 questions. All right. What topics does the interviewee talk about؟ لاحظوا في الأول عندنا interviewer هو الشخص الذي يقوم بالحوار. فبي عندنا interviewee هو الشخص الذي يتلقى الأسئلة. So he talks about the interview talks about Moroccan values, eating habits, greeting and inviting. All right, let's move on now. Listen again, decide whether these statements are true or false. Justify your choice. إذا غادي نشوفوا واش هاد الجمل واش هما صحيحين ولا غالطين وغادي نحاولوا نعملوا justification. In the Moroccan family, young members get more respect than elder ones. بمعنى أن الناس الصغار كيتلقاو الاحترام أكثر من الناس الكبار وهذه false. False, in Moroccan family, the elders, ناس كبار, elders are honored and respected. هما اللي كيتم التكريم ديالهم والتشريف ديالهم. B, when Moroccans meet, they greet each other briefly, يعني باختصار. No, it's false. They take their time, كياخذوا الوقت ديالهم and talk about their family وكيتكلموا على العائلة ديالهم ويسقسيو على العائلة ديالهم. C, Moroccans are hospitable toward their guests. Yes, true. The welcomes are repeated as symbol of generosity. الترحاب يتم تكرير. مرحبا بك، نهار كبير هذا اللي جيتي، etc. etc. When you are invited to a Moroccan house, you needn't wear your best clothes. False. في الحوار كاين dress elegantly يعني البس بأناقة. To demonstrate your respect towards your host باش كتبين احترام اتجاه المضيف ديالك. Take note taken. Listen and list the family values the interviewee spoke about. شنو هما القيم اللي تكلم عليهم الشخص هنايا. تكلم على أن elderly people are honored and respected. تكلم على أن Moroccan people greet each other and take their time to talk about their families, friends and related topics. تكلم على أنه when joining a group اللي كنضموا لشي مجموعة we shake hands كنسلموا ابتداء begin with the person on the right على اليمين. Food is generally served at a round table الأكل كيتقدم في الطاولة المدورة. Washing hands before and after meals and hospitality هذا اللي يتكلم عليهم هذا الشخص. Look at the pictures below and think of the traditions connected with them. First picture, it's couscous, Friday, prayer. Okay. Number 2, it's mint with tea or tea with mint, and it's a famous drink in Morocco. Think of other Moroccan traditions and tell your classmates about them. إذا عندنا واحد مجموعة ديال the traditions اللي عندهم علاقة بالأكل. There are 2 basic foods in Morocco, couscous and harira soup. هنا كنتكلموا على couscous، كنتكلموا على harira soup، كنتكلموا breakfast. شنو كتقدموا breakfast? Breakfast is mainly bread and olive oil and after it you can have mint tea or coffee. What is lunch? What is dinner? Cakes. Moroccan family may introduce pastil and مشوي. هادو كاملين أنواع ديال الأكل اللي مشهور بهم المغرب. Alright, functional practice now. دابا ندوزو الfunction. Is it possible? Read the dialogue and answer the questions below. Have you seen Sophia? I can't find her. She could be in the library. No, she's not. I have just been there. Perhaps she's with Mary. They were here this morning. So, first question, is Sally sure that Sophia is in the library? No, she isn't. Is Sally sure that Sophia is with Mary? No. Justify. Perhaps. قالت ربما. إذا هنا كنعبروا على possibility. Possibility بمعنى إمكانية. شي حاجة ما مأكدينش منها يمكن تكون. Now other more forms of possibility. كيفاش كنعبروا على possibility؟ كنستعملوا إما could, may ولا might أو لا it's possible. هادو 3 ديال العبارات اللي كنستعملوهم ملي كنبغيو نعبروا على possibility على أن شي حاجة يمكن تكون. بحال مثلا قلنا it could rain tomorrow يعني ممكن يطيح الشتا. My father isn't at home. He might be at work. ممكن يكون في الشغل.
it's possible that ممكن المغرب will qualify يتأهل for the next cup. Now respond to the following situation using expressions of possibility. عندنا واحد مجموعة الآراء غنحاولوا نتفاعلوا معهم وغنستعملوا expressions عبارة ديال possibility. واحد الخطأ اللي كاين هنا في الكتاب واللي ناتج على أنهم ما بدلوش هو التواريخ عندنا قديمة. الكتاب خرج في 2002 والتاريخ 2010 يعني كان بالنسبة لهم 2002 future، ولكن حنا بالنسبة 2021 بالنسبة لنا هذا هو الباس، ولكن غادي نبدلو. They will find the cure for AIDS by the 2010 رجعتها. They could find the cure for AIDS by 2030 يعني ممكن يلقاو علاج للإيدز مع حلول 2030. Morocco will win the next African Cup. Morocco might win the next African Cup. هنا كنعبر على possibility. America will have a woman president before 2015. It's possible that America will have a woman president by 2030. 2030. اوكي راه بدلتها هنايا وتما ناقصه واحد a woman، كاين الفراغ ديالها. D by the year 2020 there will be a colony on the moon. الجواب صحيح. by the year 2030 there could be ربما تكون colony of on the moon بمعنى كولوني مستوطنة. Palestinians are going to establish their own countries. Express possibility. Palestinians may establish their own country. Alright, so let's move now to matching exercise. Could you open the window please? هذه كنعبروا request. Shall we have a walk outside? Suggestion اقتراح. نشوفوا shall we بمعنى هذا اقتراح. May I open the window? هذه permission. May I? You should save energy. That's advice. I can't tell you how sorry I am. That's apologizing. اعتذار. I may go to the party. I'm not sure. I may go. That's possibility. عقلوا الله يرضي عليكم على هاد العبارات اللي كنستعملوهم ملي كنعبروا على suggestion, apology, possibility, permission, advice. Advice هي النصيحة. Request. عقلوا عليهم لأنهم مهمين. Thank you for watching. This is the end of part 1, unit number 8, presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, please like, share, follow and subscribe. كنتمنى على أن تكونوا استفدتوا من هذا unit number 8 الجزء الأول. إن شاء الله غنتلاقاكم مباشرة مع الجزء الثاني. بارطاجيو هذا الفيديو مع التلاميذ اللي هما في حاجة ماسة أنهم يتعلموا واللي مساكن ما يقدروش يعملوا سوايع إضافية. Thank you very much. See you next time.